Now, to get back at this thing of vision Para seguir con el asunto de la visión and the importance of accurate assessment of current reality. y la importancia de un entendimiento correcto de la realidad actual. I'm reminded one time I was on a mission trip in Kingston, in Jamaica. Recuerdo una vez cuando yo estaba en Jamaica en un viaje misionero I had flown... en la ciudad de Kingston, disculpen. No, not yet. I'd flown into Montego Bay. No en Kingston. Yo yo llegué a Montego Bay. And I drove to another mission site. Manejé en carro a otro sitio de misión, and then I was to drive all the way across the island to the airport in Kingston. Y yo tenía que viajar por carro, by yourself, solo de ese lugar a Kingston, al otro lado del país. But I had to meet with a pastor before I went to the airport. Pero yo tenía que reunirme con un pastor antes de hacer eso. So with my map, I found the way to the pastor's house. Entonces, con un mapa, yo busqué la casa del pastor. It was late afternoon by the time I got there. Había muy tarde en la tarde cuando yo llegué a la casa del pastor. And the pastor said, "What else are you doing today?" Y el pastor me preguntó, ¿qué más vas a hacer hoy? I said, "I've got to drive to the Kingston airport to pick up someone coming in for this mission trip." Oh, yo tengo que viajar al aeropuerto en Kingston para buscar una persona. And the pastor said, "Well, you have to leave now." El pastor me dijo, tienes que salir ya. I said, "Why?" ¿Por qué? He said, "You cannot be in Kingston after dark." Porque tú no puedes estar en Kingston después del ¿qué es la palabra? Atardecer, discúlpame. I'd been in Jamaica many times. Yo había estado en Jamaica muchas veces. I wasn't afraid to be there by myself. Yo no tenía temor de estar allá solo. I had just driven all the way across the island by myself. Y yo, ese mismo día, yo he manejado en toda la isla por mí mismo. So why did I have to not be in Kingston after dark? Entonces, ¿por qué fue tan importante de no estar en Kingston después de la noche? He said it's dangerous for you to be there after dark. Él me dijo que es muy peligroso para ti de estar allá después de la noche. I don't know how much you know about Kingston. No sé cuánto conocimiento usted tiene sobre Jamaica. But most of the people there are very black. Pero la mayoría de la gente allá son muy morenos. And you may be able to tell by this video, I am not. Y tal vez pueden discernir por este video que yo no. I'm very white. Soy muy blanco. So I said, well, I'll be okay. It's not that important. Y le dijo al pastor, voy a estar bien, no es tan importante. He said, no, you have to leave right now. Él me dijo, no, tienes que salir ya. He said, you may not get there before dark anyway. Tal vez no vas a llegar antes del atardecer. Ya tienes que salir. So reluctantly I left. Entonces yo me fui. And sure enough, I was in downtown Kingston after dark. Y de verdad, yo llegué al centro de Kingston en la noche. Now, the problem with that was... El problema con esto fue... They were involved in some racial riots at the time. En ese tiempo, ellos estaban experimentando unas manifestaciones sobre problemas raciales. There was a lot of hostility toward people who were of a different color. Había mucha hostilidad o mucho enojo contra la gente con piel de diferentes colores. And the streets were packed with people. Y las calles estuvieron llenas de gente. And I was having to push my way through the crowd with the bumper of my car as they were cursing and pushing on my car. Y yo tenía que forzar mi carro poco a poco, golpeando a la gente, no exactamente golpeando, pero poco a poco, suavemente, tratando de procederme por la gente. And the problem was, El problema fue, I had a map, yo tuve un mapa, but none of the streets were marked. Pero ninguna calle tenía nombre como en un aviso o un rótulo. So I had no idea where I was. Entonces yo no tuve o tenía ninguna idea de dónde estuve. And where I need to go. Y hasta donde yo tenía que llegar. See, I knew I needed to get to the airport. Sí, yo sabía que tenía que llegar al aeropuerto. And I had a map that would show me how to get to the airport. Y tuve un mapa para mostrarme cómo llegar al aeropuerto.
But without knowing where I was, the map was useless. Pero sin sabiendo dónde yo estuve, el mapa no me sirvió de ninguna manera. So I found myself in the middle of a race riot. Entonces yo me encontré en medio de una manifestación de problemas raciales, In severe danger, en peligro muy severo, totally lost, absolutamente, completamente perdido, having no idea which way to go. sin ninguna idea de hasta donde yo debía proceder. Except I knew I couldn't stay there. Excepto solamente yo sabía que yo no podía mantenerme allá o quedarme allá. So by the grace of God, I saw a service station up Por la ahead. gracia de Dios, yo vi una bomba o una estación de gasolina. And so I was able to break out of the crowd and get to that service station. Entonces, por la gracia de Dios, yo llegué a la bomba, a la estación de gasolina. And as I pulled into the parking lot, Y yo, mientras yo estaba entrando, there were about 100 men gathered around the station. había más o menos 100 hombres alrededor de la estación de And gasolina. one man came running out of the crowd to my car. Y un hombre corrió de la multitud de 100 hombres acercándose a mi carro. And he was yelling, "What do you want? What do you want?" Y él estaba gritando, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? I said, "I just want to get to the airport." Solamente yo quiero llegar al aeropuerto, por favor. He said, "Go straight down this street. When you get the dead end, turn left. I'll take you to the airport." Él me dijo, siga derecho o directamente allá, y cuando la calle termine, a la izquierda y ya va a llegar al aeropuerto. And he said, "Now go, go, go." Y me dijo, vaya, vaya, vaya. And so I pulled away Entonces me fui and looked in my mirror y vi en mi espejo and saw the whole crowd of men were running toward my car. y vi que toda la multitud de hombres estaba corriendo hacia mi carro. And they were yelling words that were not very kind words. Gritando palabras no muy buenas a mí. And I was glad to get out of downtown Kingston after Y dark. yo estaba muy feliz de salir del centro de Kingston en la noche. Now, what's the importance of that story? ¿Qué es la importancia de este cuento? It really helped me understand the importance of knowing where you are Me ayudó muchísimo sobre la importancia de entender dónde estamos. before you can begin to figure out where you need to go. Hay que entender, usted tiene que entender dónde está antes de que pueda pensar en cómo va a llegar a su destino. So, current reality, Entonces, la realidad actual, then luego, God's preferred future. el futuro preferido por Dios o de Dios. And God's preferred future is God's dream for your life or for your ministry or for the church. El futuro preferido por Dios es el sueño de Dios para su vida, para su iglesia. So we began with current reality, Entonces comenzamos con la realidad actual and then we try to comprehend God's dream for our life. y tratamos de Our ministry. comprender el sueño de Dios por nuestras vidas, por nuestros ministerios. Now, I don't want to minimize the importance of that understanding. Y no quiero minimizar la importancia de este entendimiento. Vision or the understanding of God's preferred future is central to our Christian faith. El entendimiento del futuro preferido por Dios es esencial para nuestra fe cristiana. For example, the father of the Hebrew nation Por ejemplo, el padre de la nación hebrea was named Abram, fue llamado Abraham, and God spoke to Abram y Dios habló a Abraham and said, "Leave Ur where you y live le dijo, salió de Ur, donde vives, and go to a land I'll show you, y vaya a una tierra que voy a mostrarle, and I'll make you a great nation, y voy a causarle que usted sea una nación grande, and your descendants will be like the sands on the y beach, sus descendientes van a ser como la arena en la playa, and the stars in the y sky." las estrellas en el cielo. And so Abraham captured in his own mind God's vision, God's preferred future for his life. Entonces Abraham captó en su mente y en su corazón el futuro preferido de Dios por su vida. One way of describing that is learning to dream God's dream. Otra manera de describir esto es aprendiendo cómo soñar los sueños de Dios.
o el sueño de Dios. Same thing happened with Moses. Y la misma cosa ocurrió con Moisés. You may remember Moses was a fugitive from justice. Sí, Moisés fue fugitivo de la justicia. He was a murderer. Fue asesino. At least he had been charged with murder. O ellos fue asesinos. He had killed a man who was abusing a Hebrew worker. Había matado un hombre egipto que estaba maltratando un hebreo. Now maybe he could have argued that it was justice. Tal vez Moisés iba a querer de decir que no, yo tenía el derecho de defender mi hebreo. But he was charged with murder. Pero ellos pensaban, los egipcios pensaban que él era asesino. And even though he'd been raised in Pharaoh's house, Y aunque había criado en la casa de Faraón, as Pharaoh's daughter with his adoptive mother. como Pharaoh's daughter. That's his adoptive mother. Yeah. Oh, okay. Con la mamá de Moisés como la hija de Faraón, He had to leave. él tenía que salir. And so he ran to the backside of the desert. Entonces huyó al desierto, muy en el campo. And for 40 Y years, por 40 años he hid out on the backside of the desert. se ocultó allá en el And he desierto. got married. Y se casó He had children. y tenía hijos. But God had a different idea for his future. Pero Dios tenía una idea diferente para su futuro. And he appeared to him in the burning bush. Y Dios apareció a Moisés en el arbusto ardiente. And he discovered God's preferred future for his Y life. Moisés descubrió el futuro preferido por Dios para su vida. God wanted him to go to Egypt and lead the Hebrew children out of Egypt. Dios quería que él, ¿qué es la palabra? Viajara a Egipto para liberar a los hebreos de los egipcios. And that was God's preferred future Y for fue el Moses. futuro preferido de Dios por Moisés. Now, Moses had a hard time comprehending that. Por supuesto, Moisés tenía un problema, un tiempo difícil en entender eso, But eventually he had to dream God's dream pero eventualmente él tenía que soñar el sueño de Dios, because he went where God was leading him. porque él fue al lugar donde Dios estaba liderándole. Another great example of this Otro gran ejemplo de esto is Mary, the mother of Jesus, es María, la madre de Jesús, a young girl una muchacha who was engaged but not married. que tenía novio pero no esposo, An angel appeared to her and said, "You're going to have a child." y un ángel apareció a ella y le dijo, usted va a tener niño. And she said, "How can this be?" ¿Cómo eso puede suceder, por favor? For she was a virgin. No he tenido relaciones sexuales con nadie. And she said, "Well, God's going to give you a child." Oh, el ángel le dijo, Dios va a hacerlo. And Mary said, Y María dijo, "Let it be to me as God has said." que sea a mí como Dios ha dicho. That's dreaming God's dream. Esto es soñando el sueño de Dios. So between the current reality Entonces, entre la realidad actual and God's preferred future y el futuro preferido de Dios, is the vision se queda la visión that God has to create in us que Dios tiene que crear en nosotros so that we can see how we can move from current reality para que podamos ver cómo podemos movernos de la realidad to actual God's preferred future. al futuro preferido por Dios. Now, the writer of Proverbs said, "Where there is no vision, the people perish." El autor de Proverbios dijo, donde no hay visión, la gente perece. Why is that? Porque esto es la verdad. They have a lack of direction. Porque hay falta o falla de dirección sin la visión. They have a lack of purpose. Tienen falla de propósito, They have a lack of hope. falla de esperanza. If you think of most people living in the world, would that be descriptive of their lives? Si pensamos en la mayoría de la gente en el mundo, va a ser una descripción de su vida. Lack of direction, Falla de dirección, lack of purpose, falla de propósito, lack of hope. falla de esperanza. Where there is no vision, Donde no hay visión, the people la perish. gente perece. It's the vision of God we're talking about. Hablamos aquí sobre la visión de Dios, la visión de Dios.